Hello friends, welcome back to GaMeRnuBe. അപ്പോൾ GaMeRnuBeന്റെ മറ്റൊരു ലൈവ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് ലൈവ് ഓഫ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ലൈവ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ പറയാ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഷോക്കേസ് ഇവന്റിന്റെ ഒരു ലൈവ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ once again guys, welcome back to GaMeRnuBe and you guys are watching Call of Duty Warzone live. Yes guys, we are back. Live from LA, yes, it's your favorite streamer, GaMeRnuBe, live from LA, guys, yeah, boys. നമുക്ക് അതൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോണിന്റെ ഒരു ടീഷർട്ടും അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ എന്തായാലും ലൈവ് സ്ട്രീം ആണ്. അപ്പോ ലൈവ് സ്ട്രീം നമ്മൾ എന്താ പറയാ അത് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാം, ലൈവായിട്ട് തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നന്ദു പ്രായാലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീം കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആൾക്കാരിലോട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി എത്ര നേരമുണ്ട്? We have 25 minutes more for the Call of Duty Nest event. # Call of Duty Nest. Yes, guys, we are this much close to the Call of Duty Nest event. Once again, guys, welcome back to GaMeRnuBe, and you guys are watching the live reaction of Call of Duty Warzone Nest Showcase event. Appo yes. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലൈവ്. യെസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഫ്രണ്ട്സോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലൈവ് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോ കാണുന്ന എന്റെ ചാനലാണ് യെസ് GaMeRnuBe ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 25 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 25 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവാച്ച് ചെയ്യാം. അത്രയും നേരം നമുക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫൺ. അപ്പോൾ 25 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ 2 എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു ലൈവ് റിയാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവില് ഷോക്കേസിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ മൊബൈൽ ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഉള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളവർക്കും മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തവരാരും ഇല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെക്കുള്ള മൊബൈൽ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ വാർസോണൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊബൈൽ വാർസോണൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ റിവീൽ ആവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന്റെ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാർസോൺ കളിക്കണം, വാർസോൺ മൊബൈൽ കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആക്ടിവിഷന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ ആപ്പ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിമിന്റെ അതിനകത്ത് കയറി രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ട്രീം കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ GaMeRnuBe 1.9K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതാനും കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടെ മതി നമുക്ക് 2K എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് എത്താൻ. 2K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു 2 മില്യൺ 3 മില്യണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന ആ ഒരു എയിം വെച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്തുകളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. യെസ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജാടകളോ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു സ്ട്രീമറായിട്ട് പോലും കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കമ്പനി നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ സ്റ്റോൺ മൗണ്ടനും എന്താ പറയാ ഡോക്ടർ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് റൂം കിട്ടിയാൽ മാത്രമല്ല അവർക്കൊന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഞർക്ക് വീണത് എനിക്കാണ്, എന്തോന്നറിയില്ല. ആദ്യം എനിക്ക് തന്നെ വീണു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നീ തന്നെ ചെയ്യണം, ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ എന്താ പറയാ കൊഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒലിപ്പായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം എന്നെ തന്നെ ഇട്ടത്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രീമേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്ട്രീം ചെയ്തല്ലേ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം സ്ട്രീം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോ യെസ്, അപ്പൊ ഒരു ജാടയില്ലായിരുന്നു. സ്റ്റോൺ മൗണ്ടൻ ആയാലും എന്താ പറയാ ഡോക്ടർ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആയാലും പിന്നെ ട്രൂഡോഗ് ആയാലും, ട്രൂഡോഗൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗൺ ടു എർത്ത് മനുഷ്യന്മാരാണ്. അടുത്ത് വന്നപ്പോ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, GaMeRnuBe അല്ലേ, ഒരു സെൽഫി വേണം, എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടായിരുന്നത്. എനിക്കതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴുള്ള കൊച്ചു സ്ട്രീമർമാരെയൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വളരെ സന്തോഷം.
അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറച്ച് പേര് ലൈവ് ആണെന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരെല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ 1.9K എന്നുള്ള 1.98K ആക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പവർ എന്താണെന്നൊന്ന് കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ജോവ ഹൗ ആർ യു മാൻ? ഹൗ ആർ യു? ഒരുപാട് നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. നീ ആ ഗ്രൂപ്പില് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളായല്ലോ ജോവ കണ്ടിട്ട്. പേരൊക്കെ മാറ്റിയടാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് പഴയ ഇതൊക്കെ അതിലോട്ടൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ആരെല്ലാം ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 വ്യൂവേഴ്സ് അതിൻ്റെ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സുനാപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഫേസ്ബുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ് ആണിത്. അപ്പോ ലൈവ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് 20 മിനിറ്റ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ പുളിയേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിന് ബ്രോ കൺഗ്രാറ്റ്സ് എന്നിരിക്കുന്നത്? ദേവിയേ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാ? അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കാര്യങ്ങള്. ഓക്കെ. അപ്പോ രാജ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. ജോ ലൈവ് വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രദർ. അപ്പോ യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ റിവിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോ, എന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൺ മൈ ചാനൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ചാനൽ ഇൻട്രോ ആണ്. അപ്പോ എത്ര പേര് ഈ ചാനൽ ഇൻട്രോ കണ്ടു കാണും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം. HD ക്വാളിറ്റി HD മികവോട് കൂടി ആണെന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത്. യെസ്, ഫുൾ വോളിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക. കാരണം പൊളന്ന സൗണ്ടാണ്. നാടൻ ഭാഷ പറയുന്നോണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒഫൻഡഡ് ആവോ? ജോ എന്നാക്കി. ഓക്കെ. ഇതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇത് കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് ആണ്. അത് ഓപ്പൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്നൈപ്പർ. GTA 5. അത് PUBG ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്റെ സിമ്പിൾ ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ. പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒരു കട്ട എന്താ പറയാ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ബ്രോ ഗെയിം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. റിച്ച് ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ GameRnuBe എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടർ തന്നെയാണ്. സപ്പോർട്ടർ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്പോൺസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കേട്ടോ. ചാനലിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടയർ ആയിരിക്കുന്ന സ്പോൺസറാണ്. Yes, he gifted me the game, Jova. അപ്പൊ അതിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. എനിക്കത് ഉറപ്പില്ല. കീ അവന്മാര് ഈ കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടൊന്നും ഉറപ്പ് പറയാനും പറ്റൂല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവന്മാരെ. ഓക്കെ, ഇനി 18 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് പഴയ വീഡിയോയിലോട്ടൊന്ന് പോവാം. സോർട്ട് ബൈ ഒരു വെടിയും പുകയും മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇത് അന്നത്തെ ഇതാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ഇതാണ്. പണ്ട് എടുത്ത ടൈപ്പ് ഇതാണ്. മലയാളി പ്ലേസ് കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, മലയാളി നൂബ് പ്ലേ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക്. റോഡ് സിൽവർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കും ആകാം GTA കോടീശ്വരൻ. അത് അന്നത്തെ ഒരു മണി ഗ്ലിച്ചാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മണി ഗ്ലിച്ച് GTA 5 ഓൺലൈൻ കളിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കര ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും. ന്യൂ പ്ലേ മലയാളം GTA തോൽവികൾ ഭാഗം 1. ഓക്കെ. എപ്പിക് ഗെയിംസ് അടിയില്ല വെടി മാത്രം. PUBG ബൈ ന്യൂബി മല്ലൂസ്. ഇത് അബിയൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുൾ ഇതായതിനു ശേഷം ഇട്ട എന്താ പറയുക ഒരു വീഡിയോ. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നല്ല റീച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്റെ PC വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ. അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം റീച്ച് കിട്ടിയതാണ്. രോഹിത്, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. ഒരു മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴാട്ടെ രോഹിത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നിട്ടോ നീ ലൈവ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? SPJ വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അത് കാണാൻ കൂടി മൊണ്ടാജാണ്. ഇത് നമ്മൾ അബി എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന മൊണ്ടാജാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കിക്ക് ഡ്രേക്ക് അബി എന്റെ ചാനലിന് വേണ്ടി. അല്ലല്ല, ഇത് അബി അല്ല, കിച്ചു എഡിറ്റ് ചെയ്ത കിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പിന്നെ മൊണ്ടാജാണ്. അല്ല, ഇത് അബി എഡിറ്റ്, കിച്ചു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ ഗിഫ്റ്റ് മീ ടു റിച്ച് ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സേനുനാഥ് ബ്രോ, ഹൈ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. ഇത് അബി എഡിറ്റ് ചെയ്ത. സേനുനാഥ് ബ്രോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1.97K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ 2000 സബ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്ന് പവർ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അബി എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. വാർസോൺ ദൈവമേ മിയാൻ റിച്ചിയിൽ ലോബി കം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ബ്രോ.
മീൻസ് ലൈവ് സ്റ്റാൻഡ് ലൈവ് ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അത് ലൈവ് ഇവന്റ് തുടങ്ങില്ലേ, 15-20 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മളെ വെർ ഡാൻസ് മിസ്സിംഗ് വെർ ഡാൻസ് Nandu Bro, thanks so much for watching the live stream. Brother Joe Bro, welcome to the live stream. അപ്പോൾ Facebook ലൈവ് വന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് കയറി വരും. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കട്ട ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൊണ്ടാജാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ഒരു മൊണ്ടാജാണ്. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഗിൽസാണ് ഈ കാണുന്നത്. വാർസോൺ ഇനി പോപ്പുലർ ആവും ഇവിടെ മൊബൈൽ വരുന്ന കാരണം. യെസ് വിച്ച് ചാനൽ എന്നാ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലും കൂടെ കാണും. വാർസോൺ ഇനി പോപ്പുലർ ആവും. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറച്ച് പേർ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവരെല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് കയറി ഒരു കേസ് ലിങ്ക് ജസ്റ്റ് കയറിയാൽ മതി. ഇതെല്ലാം അബിയുടെ കില്ലുകളാണ്. അബി കിടിലൻ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അബീൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ കിണ്ണങ്കാച്ചി പ്ലെയറാണ് ബ്രോ. അന്നും ഇന്നും ഒരേ പ്രോ പൊളിയുന്ന ഓഹോ. ഇത് ആരാണ്? അബി. ഇത് ഞാൻ. ഇതൊക്കെ ഞാനാണ്. അബിയുടെ കിടിലം കുറെ സ്നൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്നൈപ്പിംഗ് ഷോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. സ്നോയുടെ 1-2 കിടിലം സ്നൈപ്പർ ഷോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആരാബിന്ന് ഡ്യൂ ലൈക്ക് ഓൾഡ് മാപ്പ്? ഫോർ ഷുവർ. ഓൾഡ് മാപ്പിന്റെ പകുതി നല്ലതാണ്. ഞാൻ പുതിയ മാപ്പ് അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ കാലണ്ടർ മാപ്പ് ഞാൻ അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ റീബർത്തിലോട്ട് വന്നു. ഈ കാലണ്ടർ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സീസൺ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ റീബർത്തിലോട്ട് സ്വിച്ച് ആയി. ഇത് ആരാ കില്ലാണ്? ഇതൊക്കെ എന്താ? ഇത് ഇസിയോടെ കില്ലാണ്. ഇത് അബിയുടെ കില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? അബി. ഇതാരാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. സ്നോയി അല്ല, ഇത് ജിത്തു. ഇത് അബി. അബി അടിപൊളി സ്നൈപ്പറാണ്. എന്റെ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്നൈപ്പർ അബിയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഹാക്കാണെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് അവനെ ഹാക്ക് എന്ന് അക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാട്ട് സ്നൈപ്പിങ്. ഇത് ഞാനാണ്. അന്ന് നമ്മൾ ഫിനിഷ് മൂവ് നമുക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഡെഡായ മൊമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫിനിഷ് മൂവ് അടിച്ചിട്ട് ഡെഡ്. ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് മൂവ് ഞാനാണ് എപ്പോഴും അടിക്കുന്നത്. വിശാഖ് ബ്രോ, ഹൈ, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. ഇതെല്ലാം സ്നൈപ്പർ താരം നോയുടെ സ്നൈപ്പിംഗ് ഷോട്ടുള്ള നോയും കിട്ടാൻ സ്നൈപ്പാണ്. അവിടെ 3 ഷോട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നൊക്കെ എടുത്ത് തബിയുടെ കളിയിലാണ്. ഇത് ഇസിയായിരുന്നു. ഇസിയോ നല്ല പവർഫുൾ പി സി ആയിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വരും. ഇസിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന Ryzen 5 ആണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇസിയോ കിടിലം പി സി ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ഇസിയോ ഒന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു. ഇത്ര വർഷമായെന്നറിയാവോ? സെപ്റ്റംബർ 22, 2020. എന്റെ പോലെ 2 വർഷം. ഇനി എത്ര നേരം ഉണ്ട്? 12 മിനിറ്റ്. വിശാഖ് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കയറുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബ്രോ. 2 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ ലൈവ് സ്ട്രീമാണ്. കണ്ടമാനം വീഡിയോസ് ഉറപ്പ്. ഇതെല്ലാം ലൈവ് സ്ട്രീം. ഇത് റസ്റ്റ് ആണ്. അന്നത്തെ റസ്റ്റിന്റെ ഒരു ന്യൂ ചാനൽ ഇൻട്രോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇതെത്ര? റോഡ് ടു 10 മെമ്പർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, റോഡ് 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, വേറെ
വേറെ നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഫണ്ണി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ കൂടെ കാണിക്കടേ പ്ലീസ് എന്നാ. ആടെ ഉണ്ടറേ ബാറ്റ്മാന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബാറ്റ്മാന്റെ ഒക്കെ ആദ്യം ഉണ്ട്. ബാറ്റ്മാന്റെ ഒക്കെ പകുതി താഴെ എന്നുള്ളത് ഇല്ല. അതിന്റെ അകത്ത് പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വരൂല. ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ ഫയർ ഏപ്രിൽ 1 സ്ട്രീം ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഫ്രീ ഫയർ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 1. ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമേ മൊബൈൽ ഗെയിം സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഡാൻസ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ബാറ്റ്മാൻ ഇല്ല. ഇതിന്റെ അകത്തല്ല ബാറ്റ്മാൻ ഇല്ല. വേറെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഉണ്ട്. എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇതത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പാട്. വാർസോൺ ലൈവ് വാർസോൺ ന്യൂ വാൾ ഹാക്ക്. ഇത് എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഫീച്ചർ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 ലക്ഷം വ്യൂ കിട്ടിയ വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ലൈക്ക് കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട്. അവരെന്റെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഫീച്ചർ ചെയ്ത് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തിൽ പുറത്ത് വ്യൂ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ ഗ്ലിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇതവരെ പക്ഷെ ഫിക്സ് ചെയ്ത്. ഇത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അകത്തുള്ളവന്മാരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നാല് UAV-നെ കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആണ്. ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏത് മൂലയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നൈസായിരുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. നല്ലൊരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. അയ്യോ എന്റെ ചാനൽ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അത് വാച്ചിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാരെ കണ്ടോട്ട് മാത്രം ഇരിക്കും. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ന്യൂ റിലീസ് ഔട്ട് വാർസോൺ കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, വീഡിയോസ് സോർട്ട് ബൈ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കൊല്ലം ഗെയിമർ റിയാക്ട്. എന്റെ PCs ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഓണം സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് പ്ലേയിങ് മോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആണ്. ആ ലൈവ് എനിക്ക് നല്ല വ്യൂസ് തന്ന ലൈവാണ്. ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓൺ 2005 സ്ട്രീം ചെയ്തത്. ഇതെന്റെ കല്യാണ ഇതാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഞാൻ കല്യാണ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് ലൈവ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫിക്സ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ട് വെച്ചത്. യെസ്, ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ട് വെച്ചത്. എന്റെ കല്യാണ വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇത് മാസ്റ്റർ സ്നൈപ്പർ മൊണ്ടാജ്. ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല ബ്യൂട്ടി ഇതാണ്. വാലറന്റിന്റെ സ്നൈപ്പർ മൊണ്ടാജ് അടിപൊളി. ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 9 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഡാൻസ്. ഇത് എന്റെ ഗെയിമിന്റെ മേക്ക് ഓവറാണ്. ഇത് പണ്ടത്തെ എന്റെ സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇരിക്കാതെ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ച എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്? ഇല്ല, ഇതിന്റെ അകത്ത് ബാറ്റ്മാൻ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോക്ക്. ബാറ്റ്മാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല. കാരണം ബാറ്റ്മാനുള്ള മിക്ക ലൈവിലും ഞാൻ ബാറ്റ്മാന്റെ മുഖം വെട്ടി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. തല വെട്ടി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. ബാറ്റ്മാൻ എപ്പോഴും കാണുമല്ലോ. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഡാൻസ്. ഓക്കെ, ഹൊറൈസൺ ബ്രോക്കൺ മൗസ്. ഇതെന്റെ മൗസ് പൊട്ടിയപ്പോ ഇതിനാക്ച്വലി ഞാൻ ഈ മൗസ് എടുക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ-എക്സ്. പക്ഷേ ഈ ഹൈപ്പർ-എക്സ് ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിന്. ചില സമയത്ത് ഇതിന്റെ ക്ലിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഈ വെപ്പൺ സ്വിച്ചിങ് ഭയങ്കര പാടാണ്. അതിന്റെ പാടല്ല, സോഫ്റ്റ് ഇതായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പം ചെറുതായിട്ട് തൊട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോഴേ സ്വിച്ച് ആയി പോകും. അത് ഈ മൗസിനുള്ള കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ്. ബാറ്റായി പോയെന്ന് മൊണ്ടാജ് ഇടാം. എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊണ്ടാജ്. ഗെയിമറെ മിക്കവാറും ബാൻ ചെയ്യും. എന്തിന് ബാൻ ചെയ്യുന്നു? മലയാളി പ്ലേയേഴ്സ് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. മൊണ്ടാജ് ഇതാണ്. 30 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാ. റെഡ് ഗെയിം സ്റ്റുഡിയോ ഹായ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. ഇത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കാണാനുണ്ടോ? ഇതിലാരൊക്കെ? ഇതില് അബിയും ഞാനുമാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാവരും ഇതിന്റെ അകത്ത് വരണം.
അന്ന് കൂടുതൽ പ്ലണ്ടർ കളിക്കാറ് വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ എത്ര നേരമുണ്ട്? 6 മിനിറ്റ്. ഈ വീഡിയോ തീരുന്നത് നമുക്ക് ലൈവ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാം. അന്ന് എനിക്ക് സ്കിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ. അന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ ഇതാണ്, വാട്ടറിന്റെ. Bye bye bro, hi, thanks so much for watching the live stream. Headshot. Finish him. Double kill. Humiliation. Double kill. ഇത് തുടങ്ങിയ സമയം കേട്ടോ വാർസോൺ. ഇതിട്ടത് മെയ് 24, 2020. 1 വർഷത്തിൽ പുറത്തായി, 2 വർഷത്തിൽ പുറത്തായി. ഇതുപോലുള്ള സൗണ്ട് അവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. Perfect. BJM പറയുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അന്ന് പാക്കൽ ലോസ് ഉണ്ട്, 15% പാക്കൽ ലോസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അഖിൽ ബ്രോ, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. ഞാൻ മോളിൽ പോയി. അഖിൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. അഖിൽ ബ്രോയുടെ 2 കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബ്രോ. നമ്മൾ റോഡ് ടു 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. വെറും കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രം മതി. ആക്ച്വലി സീരിയസ്ലി ഐ മിസ് ദിസ് മാപ്പ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ മാപ്പിന്റെ. 7 എത്തൂല പുതിയ മാപ്പ്. അന്ന് ഞാൻ സ്നൈപ്പ് ചെയ്യും. അമൽ ബ്രോ ഹായ്. Just do it! Surprise, motherfucker! Perfect. അതൊക്കെ ഒരു അന്തക്കാലം. 2 വർഷത്തിൽ പുറത്തായുടെ വീഡിയോ കിട്ടിയേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ബ്ലാക്ക് ആഡത്തിന്റെ ട്രെയിലറൊക്കെ കിടക്കണം. ലൈവ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. മാക്കിൽ ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇനി 1.5 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ, കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ഇവന്റ് തന്നെയാണ്. അത് ഒരുപാട് സ്ട്രീമേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നത്. നമ്മളത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. നമുക്ക് വെറും സ്ട്രീമേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല.
ബ്രോ നാളെ മുതൽ കളിക്കുമല്ലോ. എന്നാലും നമ്മളാരായിരുന്ന ശരി. അത് ശരി. അഖിൽ ബ്രോ ഞാൻ 2021 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബ്രോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഖിൽ ബ്രോ ഫോർ ദാറ്റ് കമന്റ്. അപ്പോ 2021 വരെ നമ്മളെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന അഖിൽ ബ്രോ ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. അപ്പോ ഒരു 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബ്രോ. നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടെ മതി 2000 സംഭാവം വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്കിലും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റീച്ചിന്റെ കാര്യം വളരെ വളരെ ദയനീയതയാണ്. അതിന്റെ പരിതാപകരമാണ് വളരെ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷെയറിങ്ങും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലോട്ട് നമ്മളെ സ്ട്രീം എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാക്സിമം പവർ ആകുക. അപ്പോൾ ഇനി അധികം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇവന്റ് തുടങ്ങാൻ ഇനി വെറും 1 മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ്. Yes, we are all waiting for the Call of Duty next live event to happen. Hashtag Call of Duty next on the chat. Yes, പറയണമെന്നുണ്ട്. അതൊന്നും പറയണ്ട. എന്നാലും ഇഷ്ടം ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. Call of Duty നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇത് ചെയ്താൽ ഒരു വലിയ ഇതായിരിക്കും. അവർക്കൊരു പ്രചോദനം, നമുക്കൊരു പ്രചോദനം, എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം. അതല്ലേ ഒരു പ്രചോദനം. കണ്ടോ നിന്നെ പ്രചോദനം. രോഹിത് ഇപ്പോഴും ലൈവ് ആണെന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് രോഹിത് മെസ്സേജ് അയച്ച ക്രിപ്ലതടേ നീ എന്തരടേ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടപ്പ്. അപ്പോ ഇനി ഏതാനും 1,46,000 പേര് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1,46,000 പേര്. ഞാൻ 2 ആഴ്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബ്രോ. 2 ആഴ്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബ്രോ. ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ ബ്രോ. താങ്ക്സ് സോ മച്ച്. Yes, the DJ is here, guys. The Call of Duty showcase event is finally here. The live stream is sponsored by Activision. Selection of vehicles, weapons, or gear does not indicate participation, sponsorship, or endorsement of any trademark owner. 29 മിനിറ്റ്. ഇത്ര നേരം നമ്മളിരുന്ന് എന്തായിരുന്നു? ബ്രോയുടെ വോയിസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബഫർ ഉണ്ടല്ലോ. ബഫറോ എന്ത് പറ്റി? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. 29 മിനിറ്റ് എന്തായിരുന്നു? 29 മിനിറ്റ് ഒരു എഗെയിൻ 29 മിനിറ്റ്സ്. അതെന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇനി എന്തിരിക്കും? ബ്രോ ഇനി റസ്റ്റ് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റസ്റ്റ് കളിക്കാൻ ആളില്ല, അതാണ് റസ്റ്റ് കളിക്കാത്തത്. അപ്പൊ 28 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നമ്മളുടെ പഴയ വീഡിയോസ് റിയാക്ട് ചെയ്യും. സത്യം കട്ടത്തേപ്പടെ അവിടെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്ക് ടു നമ്മൾ ഓൾഡ് വീഡിയോസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. വീണ്ടും നമ്മളുടെ പഴയ കാലത്തേക്ക് ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക്. ഒരു റീബർത്ത് ഇട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റീബർത്ത് ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കണോ അതോ പഴയ വീഡിയോസ് റിയാക്ട് ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന കണക്ക് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഏതായാലും ഓക്കെയാണ്. പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നോ അതോ റീബർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം. ഒരു ബ്രോ തേപ്പാൽ ബ്രോ, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് റണൽ ബ്രോ. ഇത് ഞാൻ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ലൈവാണ്. കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ലൈവ്. ഇത് കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിന്റെ പിന്നെ ഒരു ഉണ്ടായതല്ല, ലൈക്ക് ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റ്മാൻ എന്തോ ലിങ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yeah. Playing Warzone 2 and Modern Warfare. Actually, Modern Warfare like 27 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ തുടങ്ങിയത്.
Just super hyped to just hop on and see the new map. Yeah, seriously. It is going to be so exciting, obviously being able to get on the sticks, try it out, see how you feel about it. What are you expecting from this new Warzone? Because obviously, like you said, you've been grinding Warzone for a long time now, but what do you want to see? What's some of the changes you want made? I'm definitely wanting to see like new movement maybe, because you know, slide canceling like the biggest thing in Warzone, so maybe like a new thing that bridges the skill gap and adds like a new level to like grind it out, you know? Yeah. I love that. So do I. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Have the best time. Enjoy yourself. Thank you. I'm so hyped. നല്ലൊരു ഇതാണത്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് അവർ വീഡിയോ റിയാക്ട് ചെയ്യാനാണോ? ഫസ്റ്റ് അവർ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓഹോ, ഇത് എന്റെ വീഡിയോ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നോണ്ടിരിക്കൂലേ. ഫ്രീ രജിസ്റ്റർ നൗ വാസോ മൊബൈൽ ഫ്രീ രജിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വാസോ മൊബൈൽ ഫ്രീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഈ ബാർ ഇതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഡോൾഫിൻ ഡൈവാണ് ന്യൂ മൂവ്മെന്റ് എന്ന്. ഓക്കെ, എന്തോ നല്ല രസമായിരിക്കും. What are you most looking forward to seeing here today? I am looking forward to seeing some incredible Modern Warfare 2 multiplayer gameplay. I'm looking forward to seeing something that's familiar but new and challenging. Yeah, a little bit of throwback, That's right? all Are well you strange, yeah. excited to kind of replay an old classic in a new iteration? Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. 2009, that was my very first Call of Duty that I ever owned. I am so ready to experience just that nostalgia again. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഗൈസ്. വി ആർ ലൈവ് വിത്ത് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ്. അനൂപ് കൃഷ്ണ, ഹായ്, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ആണെന്ന് അനൂപ് കൃഷ്ണ ബ്രോ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു ഹായ് അയക്ക് ബ്രോ അനൂപ് കൃഷ്ണ ബ്രോ. നോക്കട്ടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അതൊന്നും ഒരു ഹായ് അയക്കൂ അനൂപ് കൃഷ്ണ ബ്രോ. നമ്മുടെ ലിങ്ക് വഴി കയറി ഒന്ന് ഹായ് അയക്കൂ. കമോൺ അനൂപ് കൃഷ്ണ ബ്രോ പപ്പർ. വേറെ ആര് ഓരോ മിനിറ്റിൽ ഓരോരുത്തരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇല്ലേ. മൈ ഫസ്റ്റ് എവർ വീഡിയോ ഇതാണ് കേട്ടോ. അതവരെ ആഡാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 20 മിനിറ്റ് നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വി ഹാവ് 20 more minutes. വാർസോൺ 2 മൊബൈൽ ഉണ്ടെന്നോ? വാർസോൺ 2 മൊബൈൽ അല്ല, വാർസോണിന്റെ ബെർഡാൻസ്ക് വെച്ച് വാർസോൺ മൊബൈൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നാൾ നമുക്ക് വാർസോൺ മൊബൈൽ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വാർസോൺ മൊബൈൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വാർസോൺ മൊബൈൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് അഖിൽ ബ്രോ എന്താണ് ലോഡിങ്ങിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. ക്രോസ് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് ബ്രോ. യു ക്യാൻ ലെവൽ അപ്പ് യുവർ ബാറ്റിൽ പാസ് എയ്തർ ത്രൂ യുവർ PC, കൺസോൾ ഓർ ത്രൂ മൊബൈൽ. മനസ്സിലായില്ല. മൊബൈൽ വഴി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് എവർ വീഡിയോ.
മൈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ 21 മിനിറ്റ്. ഇനി 21 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പിന്നെ എന്തുമാത്രം വീഡിയോസ് ആണ്. തീരൂല, അത് പകുതി പോലെ ആയി കാണൂല. 2 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്ത്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, ന്യൂ റൂം PC സെറ്റപ്പ് വാർസോൺ ബാറ്റ്മാൻ തീംഡ് ന്യൂ മോഡൽ ഓഫ് 2 ബാറ്റിൽ പാസ് വാർസോൺ മൊബൈൽ വഴി XP കിട്ടും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ബാറ്റിൽ പാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലൈവ് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് ലൈവിലൊക്കെ ചീത്തോളിയാണ് കേട്ടാ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈവ്. ടീമേറ്റ് കളിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ഇതാണ്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഉള്ളു. മൾട്ടിപ്ലെയർ. അവരെ തന്നെ രണ്ടു അവരുടെ മൂളനെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഗ്രൗ ആണ്. ഞാൻ ഗ്രൗ അല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം ആ സമയത്ത് എടുക്കില്ല. അതിനുശേഷം എമാക്സ് എടുക്കും. ഗ്രൗ ഭയങ്കര OP ആയിരുന്നു ഒരു സമയം. ഭയങ്കര OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര OP ആയിരുന്നു. ഇതിൽ എനിക്കൊന്ന് ബെറ്റർ ഇതായിരിക്കും. ഇത് കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് കളിക്കുന്ന കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് എങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്ക് ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിൽ കളിച്ചാലേ നമുക്ക് മീൻസ് ഞാൻ സ്വയം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല, ബട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ടി കുത്തിയിരിക്കുന്നവർ ഈ റെസൊല്യൂഷനിലേ കളിക്കുള്ളൂ. അവരൊരിക്കലും ഫുൾ റെസൊല്യൂഷൻ പിടിച്ച് വെച്ച് കളിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. വാർസോൺ മൊബൈൽ എന്താ മനസ്സിലായില്ല. മൊബൈലിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ, വാർസോൺ മൊബൈലിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്ര നാൾ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഗെയിം ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സിന്റെ മൊബൈൽ വേർഷൻ ആണത്. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി അത്ര ഹിറ്റ് ആയിട്ടില്ല, PC ഹിറ്റ് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ മൊബൈലിൽ അത് അത്യാവശ്യം റണ്ണിങ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഭയങ്കര റണ്ണിങ് ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ഗെയിമുകളെ അടിക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ആക്ച്വലി വാർസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ വാർസോണിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീഡിപ്ലോയ്മെന്റും പിന്നെ അതിന്റെ മാപ്പും അതിന്റെ ഗൺസ് വെപ്പൺസിന്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം വെച്ച് വാർസോൺ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫുൾ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ വാർസോൺ മൊബൈലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗ്ലിച്ചുകൾ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഊപ്പാട് വരും. പക്ഷെ ആ ഒരു PC-ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മൊബൈലിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, അത് കിടിലം ഒരു മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരു കിടിലം ഒരു പുതിയൊരു മൂവ്മെന്റിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിഗ്രാൻഡ് ആയതിനു ശേഷം പറയാം. ഇത് ഗോൾഡ് നോവ 3 ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇത് സ്നോയി, ഇത് ഡാർക്ക് നൈറ്റ്. എവൻ വാർസോൺ കളിക്കില്ല. കിച്ചുവിന് വാർസോൺ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കിച്ചുവിനെ 1-2 തവണ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. ഡാർക്ക് നൈറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വാലറന്റ് അവൻ അടിപൊളി റാങ്ക് ആണ്. പ്ലാറ്റിനോ സംതിങ് ആണ്. അത് കഴിയുന്നു തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീം. അന്ന് ബഫറിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്ന് കൂറ PCയും പിന്നെ കൂറ ഇന്റർനെറ്റും വെച്ചാണ് കേട്ടോ സ്ട്രീം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുറങ്ങി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ആസ് വി ട്രാവൽ ആൻഡ് ഈറ്റ് അതേ വരൂ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചാനലിനെ പറ്റി. ഇതെന്റെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ കൗണ്ടർ സ്ട്രൈക്കിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ സ്നൈപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമുകളിലൊക്കെ സ്നൈപ്പർ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. വാർസോൺ വന്നപ്പോഴാണ് AR SMG എടുത്ത് പുഷിങ് തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് ഇതായി കിടക്കുന്നു, ട്രിമ്മായി കിടക്കുന്നു. മറ്റേ എന്തായി 17 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി. ഓക്കെ, മൊബൈൽ മെയിൻ ഇഷ്യൂ സൈസ് ആണ്. എന്റെ ഫ്രണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടോൾ സൈസ് 14 ഇവന്തായിരുന്നു. ഓ, വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ? ഇതുവരെ വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രോ. വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ്.
പറ്റൂലല്ലോ. ആ ഇനി നോക്ക് പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വിത്ത് ക്യാമറ ആ ചെയ്യാം. ഓ ഈ കളി ആയിരിക്കും 4-5 നിൽക്കുക. ഇത് ഒരു കളി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു. 13-7 അത് ജിത്തുവാണ്. ഓ ഇതൊക്കെ ജയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ MVP ഓരോ പാട്ടൊക്കെ ഇടും. അല്ല ഇതാരാന്ന് ഫേസ് റിവീൽ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. ഫേസ് റിവീൽ വീഡിയോ ആക്ച്വലി യൂട്യൂബിലുണ്ടോ എന്തോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഉണ്ട്. ഓണം സ്പെഷ്യൽ. ഓക്കെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഓണത്തിനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈവ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയത്. മനസ്സിലായോ? അവന്റെ നല്ല തോക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് 70 പേര് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് PUBG ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ലൈവ് കാണുമായിരുന്നു. വണ്ടി എടുത്ത് അടുത്തോട്ട് പോവാം. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ റിച്ചുബായ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒറിജിനൽ റിച്ചുബായ് ആണ് കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ റിച്ചുബായുടെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു. മച്ചാനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേന്ന്. അവ അവിടെ എന്തിനു ഇതൊരു വെള്ള കൊടിയൊക്കെ വെച്ച്. അതെ അവനാ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഭി വരില്ലേന്ന്. വരും ബ്രോ വരും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. വാർസോൺ മൊബൈൽ സെപ്പറേറ്റ് ഗെയിമായല്ലേ വരുന്നത്, അത് കോളമിന്റെ കൂടെ മേർജ് ആണ്? അല്ലല്ല, ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഫേസ് റിവീല്. ന്യൂ ഇയറിനാണോ ഫേസ് റിവീല്? ഇതെന്താ ബ്രോ? അല്ല ന്യൂ ഇയറിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പല്ലേ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്തത്? ഇടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് നേരത്തെ എനിക്കൊന്ന് സ്നോയ് അഡ്മിൻ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്നോയ് അഡ്മിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോ സ്നോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറ്റില്ല. അത് സ്പാമിംഗ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ആളും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് കേട്ടോ. ഫേസ് റിവീൽ ഇവിടെ കാണണം, നോക്കട്ടെ. വാർസോൺ ബ്രോക്കൺ മൗസ് ഇത് ഫേസ് റിവീൽ ആണല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്തതാണ്. ഫേസ് റിവീൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലെന്ന് തോന്നണേ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഞാൻ ബ്രോയുടെ ലീഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫേസ് റിവീല് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ ഫേസ് ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും തരായി 13 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് മാസ്ക് ഉണ്ട്. മാസ്ക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. മാസ്ക് ഉണ്ട്. മാസ്ക് ഉണ്ട്. ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്തതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക് ഉണ്ട്. ഫേസ് റിവീൽ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇതില് ഫേസ് റിവീൽ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് കേട്ടാ. ഇതാണോ ഡൗട്ട്? ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫേസ് റിവീൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാര്യം. ഫേസ് റിവീൽ GTA 5 ആണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫേസ് റിവീൽ, യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഫേസ് റിവീൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ഞാനൊരു ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഫേസ് റിവീൽ നടത്തുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇതില്ല, യൂട്യൂബിലായിരുന്നു. പക്ഷേ യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. യൂട്യൂബിന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അന്ന് ദിനേശ് അതൊക്കെ തകർത്ത് തന്ന് കമന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അന്നുള്ള കട്ടായി കൂടായിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്.
ശ്രീത്ത് ബ്രോ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, അഭിലാഷ് ബ്രോ ഉണ്ട്, സിജിൻ ബ്രോ ഉണ്ട്, അഭിമന്യു വൈജു ബ്രോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്, ചിന്തുരാജ് ബ്രോ ഉണ്ട്, കിങ് മിഹിര ഇവിടെ ഉണ്ട്, പരും ജേക്കബ് ബ്രോ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്, ബിജോഷ് പി വി ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. എത്ര 11 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇല്ല ഇതിന്റെ അന്ന് ഫേസ് റിവീൽ ഇല്ല. ഫേസ് റിവീൽ ഇല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്. അന്നത്തെ ലോബിന് എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ. ഇല്ലട ഇതില്ല. അന്നോരോ ലൈവിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 4 മണിക്കൂർ, 1.5 മണിക്കൂർ, 3.5 മണിക്കൂർ. ഇന്ന് വീട്ടിലായിട്ട് എനിക്ക് കുറെ നേരം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം 4.5 മണിക്കൂർ. ബ്രോ ടോപ്പ് റൈഡിൽ ഏതോ നമ്പർ കാണിക്കുന്നതെന്നാ? ടോപ്പ് റൈഡിൽ ഇതാണോ? അതെന്റെ FPS ആണ്. അത് മറ്റേ NVIDIA ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര FPS-ലാണ് കിടക്കുന്നത്? ജാനുവരി 1 പ്ലേ ചെയ്യുന്ന. ജാനുവരി 1 പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല ബ്രോ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ല. ചാനൽ ന്യൂ ഇൻട്രോ ഇല്ല, എന്റെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്റെ അകത്ത് ഇല്ല. ഫ്രെയിംസ് ആണ്. യെസ് യെസ് യെസ്, ഫ്രെയിംസ് ആണ്. എപ്പോട്ടെ ഡിസംബർ 25 ഇത്. ഡിസംബർ 27. ഇത് ഡിസംബർ 28. ഇത് ഡിസംബർ 30. ജാനുവരി 2. കണ്ടാ, ജാനുവരി 1 ഇല്ല. ജാനുവരി 1ന്റെ ലൈവ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ്. കണ്ട, അതിന്റെ അത് എല്ലാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോക്കി ബായ് ബ്രോ നീ മാസ്ക് മാറ്റിയ? എന്റെ മാസ്ക് മനുഷ്യ അവിടെ സെയിം ബ്രോ. ഓ ചിപ്പി മോള. ഓ മൈ ഗോഡ്, അബി മോനെ, ഈശ്വര എന്റെ ചിപ്പി അവക്കെന്നാ പറ്റി? അബി ഒരു മസിലുള്ള ഹായ് വന്നേ. അബി ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ. വിക്ടറി എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് വേണ്ടി. ഓഹ, ഡിസംബർ ഓക്കെ. ചാറ്റ് ഓ മറ്റേ ചാറ്റ് പോയല്ലോ സാറേ. ചാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടാ പറയുന്നത്. എന്റെ ഇൻവൈറ്റ് കിട്ടൂല, അതാണ്. ഇന്ന് വിക്ടറി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല ബ്രോ. അവി വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നു. മുൻപ് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് പനി വന്നു. അപ്പൊ ഒരു നല്ലവനായവൻ പറഞ്ഞു റൂമിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട്. അവനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവോ അബീന? പോയി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹായ് ബ്രോ, അപ്പോൾ 2021 രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു അടിപൊളി വിക്ടറിയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഉണ്ട്. ഇതാ ലിങ്ക്. ഇതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോ ഏതാ ഡേറ്റ് എന്ന് കമന്റ് മിസ്സായി പോയെന്ന് അറിയാം. ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 7 മിനിറ്റ്. ഇല്ല, ഇത് ഡിസംബർ 28. ഡേറ്റ് ഡിസംബർ 30. ഡിസംബർ 30 എന്തായാലും ഇല്ല. അടുത്തതിലാണ് വരേണ്ടത്. ഡിസംബർ 30.
ഇതിലല്ലേ വരേണ്ടത്. ജാനുവരി 1. ഉടനെ തന്നെ മാച്ച് കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഫേസ് റിവീല് മീൻസ് എന്റെ ഫേസ് റിവീലിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ മാസ്ക് ഊരുന്നതെന്ന് ഇതിന്റെ അകത്തില്ല. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. GTA ഞാൻ ഫ്രീ റോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ക്യാഷ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ ഓക്കെ അടുത്ത ബൈ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽഫ് എടുത്തോ. ചേട്ടൻ നാളെയല്ലേ. ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ഇൻട്രോ ആണ് ചാനൽ ഇൻട്രോ. ഇനി നമുക്ക് 5 മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താ മോനെ ഇങ്ങനെ റിഫ്രഷ് അടുത്തതിന്റെ ഫസ്റ്റ് game. Infinity Ward is my favorite company to make the game, so I'm super excited. Amazing stuff. So, gents, how are you guys feeling? We've got Warzone 2.0. Our first event here, so I mean, we're really excited to be here. എനിക്ക് മാത്രമാണോ അത് എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടോ? I'll pass the mic around. Okay. Anything you'd like to add? How are you feeling? I'm feeling good. I'm super excited. This is the first Call of Duty event. Like we said, this is our first ever event, that so I've been this is to, really so new to us. I'm really exciting. I don't know what to expect, but I'm just ready to play. You know what I mean? Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? I remember. I remember the first nuke I ever got was on the map Estate, and I was hype. I was like 13 years old. Silence ACR going crazy. എന്റെ ഇതാണോ മൊത്തത്തിൽ ലാഗുണ്ടോ? I mean, I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It can be a more recent memory. I'll tell you what though. I was a campaign guy. All right. Campaign boy. I was campaign. I played campaign. That's what I did. Well, I do know we're going to have a kick-ass campaign coming in. So what do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for? I don't know. I just played it. The missions were fire, so I just want fire missions again. I ain't gonna lie. Wasn't that the one we had to crawl and be secretive and stuff like that too? I always love the sniper missions where you that's what I'm saying. It was really dope. I love that. Well, I'll tell you what. I'm not going to waste any more time. Go enjoy it. Get on the sticks, and we'll catch up with you later to see how you feel about it. Thanks, guys. എന്തായാലും പച്ചയല്ലേ, നമുക്കും പച്ചയാക്കിയാലോ. Well, we get to see multiplayer and Warzone 2.0. What are you expecting? What are your big expectations from this new iteration of Warzone? I'm excited. I'm excited to see the map. With Caldera, there was a lot of elevation, and I liked in Verdansk how it was a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of buildings for building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. I'm also a close range player. Warzone. ഞാനും ക്ലോസ് റേഞ്ച് പ്ലെയർ. അപ്പം എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കാലറ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം.
കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ മാത്രമല്ല കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ ഒറിജിനൽ ടീഷർട്ട് കേട്ടോ. കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിക്കാർ ഇറക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ടീഷർട്ട് ആയിട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡെനിസ് ബ്രോ ആണ് അയച്ചു തന്നത്. ഡെനിസ് ബ്രോ UK എന്ന് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ മെർച്ചൻഡൈസ്. വാർസോൺ 2 സ്നൈപ്പ് ചെയ്യണോ? ഞാനോ അത് വേണോ? ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ബാക്ക്വാളിൻ്റെ അകത്ത് സ്നൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. PUBG PC-ക്കകത്ത് സ്നൈപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഗെയിമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനും സ്നോയി അടി വിടുമായിരുന്നു സ്നൈപ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോപ്പ് വഴിയല്ല സ്നൈപ്പർ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം M24-നും കാർണേറ്റിയൊക്കെ കിട്ടിയ ഓടിച്ചാടി സ്നൈപ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്നൈപ്പർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി ഓടി നല്ല മൂവ്മെന്റ് നല്ല സ്പീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നിടന്ന് എനിക്ക് ക്ലോസ് റേഞ്ച് കയറി കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്നൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കളിക്ക് വളരെ കുറവാണ്. സ്നൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ലോങ് ഒക്കെ അടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ലോങ് ഷോട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ അടി മൊത്തം SMG കില്ലുകളാണ്. എയറുണ്ട്, എയർ ഒരു റേഞ്ച് എടുത്തേ അടിക്കാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കളികൾ പരിതാപകരമായി തോക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്നൈപ്പർ കളിക്കാൻ പറ്റിയാണ് നന്നായി. നോക്കട്ടെ, രണ്ടാമത്തെ നോക്കട്ടെ. വാർത്ത നമുക്കൊരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Yeah, 2 lakh watching. 2 lakh പേര് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും. അതങ്ങനെയാണ്. Those who are watching the live stream, make sure you subscribe our YouTube channel and drop a hi on the chat. That will be a huge support for my live stream. Guys, come on. Yes, it's finally here. All of us. Let's go get him. Oh, shit, Warzone 2.0, baby! Warzone on mobile, okay. Damn, that look good. These guys on the ground, they are your brothers now. Yes, sir. Call of Duty this, baby! Stevenson Bro, hi. Hello, everyone, and welcome to Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on.
things like third person, things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games. And it just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you play, be it on console, or PC, or mobile, however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've completely innovated in the area of the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body, we've done that with some inverse kinematics and some things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual Batman. So now, when wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even get into what we've done with the new gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. But look, you're going to play it, and I hope you love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2. Live on top streamers. Shortly after that, for the top first time streamers ever, streaming we're going to release a raid. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun, and we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which, anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. Thanks so much for believe me watching. when I say, thanks so much for everyone in the match will know when you're on them, and if you prevail thanks on so them. much So for look watching the forward to live that. stream. So guys, Big please come to YouTube channel and subscribe our YouTube channel. Before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. We got intel reports of The more Hassan and the multiplayer. cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. What? I cannot see anything. Event live ആണ്. What? Call of Duty മാർക്കുണ്ട്. അവരെ ഇഷ്യൂ കേട്ടോ, എൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല. ഓക്കെ. Locate the prisoners and move them to extraction. Not his back, bitches. Hey, Indian operator. What the fuck? Indian male operator? I think that was an Indian male operator. You're gonna be okay. Hostage secure. Damn. Oh no, cameras ഉണ്ട് കേട്ടോ. Like Rainbow Six Siege-ന്റെ ഒരു vibe കിട്ടുന്നുണ്ട്. Do not let them cross the border. Shit.
Damn, boy. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. Woo, woo, woo. They're behind us. Shit, മോനെ modern warfare is Enemy healer. ഇതല്ല. Third person, huh? What the fuck? I'm on my way. Pre-order now and get early access to the open beta. I love this trailer. So we are rewatching the trailer once again. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen The activity. third person ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. I think there's a third person in this new Warzone. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. എനിക്ക് പറ്റിയ സാധനം വന്നു. Oh. Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above. Drill charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. On cover. Third person ഉണ്ട്. Keep going. Gotcha. Airstrike. Do not let them cross the border. That's a clean spot. Take him out. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. Shot stick out. Enemy healer. Take out that boat! പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വ്യൂ മാറും. Yes. Like third person, first person mode include ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. തേർഡ് പേഴ്സൺ കളിക്കുന്നവർ. കാരണം corner picking is always easy with third person. Pre-order now and get early access to the open beta. The camping will be much more. And there we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Sicker over the there, Jeff Smith, multiplayer design directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has
just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our Yeah, in a C4 tournament, yeah, you don't have to use a C4 with the drone. They are already introducing like a C4, like a drone with a C4. And that conversation, yeah, waiting for the gameplay. I'm also waiting for the gameplay. Is really been a core piece of what modern. Those who are watching the live stream, come on guys, make sure you subscribe the YouTube channel. That will be a huge support for my live stream. We are this close to 2K subscribers. And people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, I don't know where to start anymore. Let's set up what multiplayer is all about. For now, because there's a lot of details, friends, juicy details. Sure, I mean, into making a sequel, can you kind of streamers what do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we have? Yeah, bro. And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a little overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field. Yeah, a bit of the top streamers. Yeah. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So that we're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer, some of the new stuff that you're most excited to talk about? Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most fundamental aspects of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, you know, breaking down the 1v1. Come on, stop bro, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Yeah. Water. Our water, I've seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. But the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, can we go into some details about our water-based adventures? Yeah, I know. Really wanted to add water, and actually, rushers, some campers, and we made the outskirts just a kill trigger. Visually, beautiful caustics, there's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so it's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. They really would, instead of blinking out. Everything. A lot of details. The behaviors are awesome. Oh my God! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system? Joe, what do we got? Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even for a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive's just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat.
Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything, and I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so much This is the TAC cam, too, which you guys just saw, which to me is my personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates. So you can, it gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So I expect to see a lot of fun moments with that today. So many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my God. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details, though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith, and we were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns, and it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think maybe the simplest way to think about it is a gun tree, and each time you hit a branch, that's a receiver, and they grow out of that. Yeah, and that's, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, is based in that changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2.
Available in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend long. Okay, so Gunsmith looks incredible. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into the design team, the philosophy, I suppose, behind building out maps. Jeff, this is for you. Yeah, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Yes. But, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. And so, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy how gameplay A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful Give maps us gameplay, give us gameplay. I think they feel really clean. Guys, you're moving me in ways I didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. Cry? I might. Hey, it's the first time for here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and swimming, as we've already said. But what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways and all this great rooftop combat. And mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat action happening. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire. It's probably 2 to 3 hours. Hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic. Jeff, okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Mercado is a little street market in a historic section in Mexico. Our story behind this is, the authorities have some intel that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and Warzone, പുതിയ Warzone മാപ്പിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും മൾട്ടിപ്ലെയറിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. And a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. But let's go back to modes. So we've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. So Invasion it's a big war map. It's Big War TDM, or we affectionately call it the shipment of Ground War. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping. They're coming in on medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got?
Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Knockout. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. So Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapon. Instead, you use a pistol, you're just stuck with fists. The way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run to the exfil is definitely you know, big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates, and I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? We got a little teaser of it on stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer, too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third-person. Stuff we've been kind of lifting up, and playing it in Hardpoint. We want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR, and we have you know, camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it. And it's just, we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like, there's a ton here. Third-person skins and I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. Okay. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode, and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think 1 player on air support, 1 player on the ground. And I think the OG fans will be really excited, because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch, and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Steph, you're saying I should be looking now for a Special Ops partner? Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed we do. Let's roll the clip. Andy. Hi, Siri. Empty-handed, I was born. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, fist or bow. Spear, stone or arrow. These are merely tools. നമ്മളെ റൈമോ 6 സീജ് വാർസോണിൽ വന്നങ്ങണ്ടിരിക്കും അതണക്കാക്കി ക്യാം എല്ലാം വെച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓ റിച്ചിബ്രോക്ക് ആഘോഷരാ. Take Miles ISO. Fix your mic. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day 1 for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so Oni main day 1 for this game. And it's been really awesome to see
our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, Stephanie, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available around the corner. For PlayStation players who pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you are preloading right now. Now, also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 Operator Pack and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Okay. Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. HyperX. Play like a pro on the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL's 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. നാളെ മൗണ്ടൻ ഡ്യൂ തന്നെ 200 creators here on site. 201 ആണ് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. One mission in mind, to be the first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. And there is so much in this game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. Kill streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for Old Men of Optic, because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. What's your favorite game mode and Mountain Dew flavor combo? Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm trying to get some nasty in-game comms, I'm drinking Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. Terminal. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. Strike. High rise. High rise. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Dang, I was going to pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual COD points and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. You thinking you getting me? Is you kidding me? Ripping everything and I'm seeing it never show you. Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time. And some incredibly well-dressed people out there. And some definitely not. Sweaty T-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today. And it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden. Joe Seacott is joining us. But of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. This is a lot. Orange everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here reviewing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a
return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one. Jack, where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down the road, they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more than that. But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our philosophies on map design, it brings together new technologies in order to do it, and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. Let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map for Warzone 2.0. Desert map. It is a really interesting mix of geography. It is expansive desert settings with a mix of industrial areas, towns, a city, and of course water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one... Ooh, that looks familiar. That does seem familiar. And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. And here's one of our favorites, Sawa Village, which is... That's my favorite. Colloquially called Sunken Town. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's gonna immediately drop today. I think some people are gonna drop to Observatory just to go back to home, you know, go have some fun. They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know what this is. You have all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players coming up. Ooh, all right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. Okay. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. It's all that's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water. It's like a swimming. Yeah. Oh. Vanguard. This is a great taste of some water combat. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing like people. Modern I mean, Warfare, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. You see the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible.
You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosive differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and somebody gets a lot of firepower into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got, you know, water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. I forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my God. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting combat. Unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? PTSD from Joe killing me many times in our play tests. Well, I hope the gas prices in Al Mazrah are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? Well, what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go ahead. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet, you can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al Mazrah and quite literally like have a route we plan, hit the gas station, pick up gas snacks. up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits, into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared our circle. We think we're good. And then those circles merge. They come back together, and you have this very directed fight. Like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go. It's about to kick off. And as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting. We need to do X. Crazy. Get in the car!
we're going now. Go! All right, so apart from circle splitting, what about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the Gulag. But the current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you really see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like, you're working with an enemy. Like, team up like team up is yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations like of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Damn. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it nonstop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. But we're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. With the start of Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks after after Modern Warfare 2 launches. And we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us
very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then, after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Automobile? It's Warzone Mobile, guys! Damn. Warzone Mobile എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്യൂ കേട്ടോ, എൻ്റെ ഇഷ്യൂ അല്ല. It's the issue of Call of Duty, not my issue. Never danced. Dulquer Salman operator उठाता भाई Dulquer Salman What a jam-packed day we one in the short is some of them എനിക്ക് മറ്റേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫൈൽ അതാണ് phone real quick, maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for control responsiveness. All these critical little details combined to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds
all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form, you can imagine feeling that dirt compressing under the soles of your boots with every move. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes. Everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either, because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting up to 120 live players in the single match. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. And that is our focus. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to 120 real players ready to hunt you down with real human skill and real human emotions. That is Call of Duty Warzone Mobile. And we hear you in the crowd. Everyone's excited, and absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that, in terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile, because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. I really love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise.
But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes, above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplaying between mobile devices and consoles, or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types is super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console-first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game, we are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now, you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn, like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly. Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, how you feeling? 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I could do them in not only land, but also the sea. I'm with it. It's going to be something, man. We really have seen a lot so far today. We've seen, Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But, guys, it's time to get to business. Let's now get into the command center. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean,
every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like, the fact that he actually made the trip out, I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the gameplay side, and it's set up for this many people. Intel, thank you. Ridiculous. This is incredible. It's incredible. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, just a little. A little, yeah. We played a tiny bit. I could have an accent, too. Shit, I'm getting mocked here. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It was pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday, it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Clint, we heard Courage from like headphones on. He can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But my boy Tyler Blevins, Ninja here as well. But like, I think this is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, you know, all across North America, all, you know, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We're all over here. Mobile players everywhere. Yeah. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around doing the round saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's going to be lit. Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like, everybody wants, like, you know, like, you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their desk at their Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado, nameless. Yeah, you know, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. That's something that I always enjoy, especially with all of these, is when it's more vibrant and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and brows. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, yeah, the second we saw like the fly, it just looks gorgeous. It really does. And I'm not that I had any concerns about the visual side of it because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Lupo. You can watch him stream this live. Every single member of the crazy, I don't even have a name for it, the stream pit here, COD Next, all of them live on their own channels, and unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys are going hard. You can see he's locked in. Talking a little bit about the game and the movement, though. Bro, ലോഡോട്ടൊക്കെ വാർത്തോണിലെ പോലെ ആകുമോ മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. ലോഡോട്ട് വേറെ രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് ഈ ലോഡോട്ടൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വെപ്പൺ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ഗെയിമിന്റെ അകത്ത് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട. സാധാരണ നമ്മൾ വാർസോണിന്റെ അകത്ത് ഒരു വെപ്പൺ ലോഡോട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്ലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാർസോണിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് അത് വേണ്ട. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് ഓൺ വെപ്പൺ റേഞ്ച്. വെപ്പൺ റേഞ്ചിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. So I was sending messages to other creators as Ninja, talking horrendous, man. Like horrendous. Sensitivity high. All very good natured, fine, you know, but I'd be kind of weird. Sort of flow on a game. Yeah, light or heavy feeling. No idea. I walk up and slap him. I walked past him today and I was like, "Good morning, dude. How you been?" He's like, "Hey, man." Not a single word. Ali, not a word. Not a word. I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate Shot streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe that you were in my last game, and the second I killed you, you left. I remember looking at the leaderboard, and that wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over to Courage now, who's having a good time. And, you know, we're Listen, he is, as much as he's like a fun, good-loving, like everyone takes a jack, it's just like this great nature guy. He is one of those competitive human beings I've ever met. Like, he gets pissed, bro. Passion.
raging passion. And look, it's me on the right hand side. No, it's not. It's me. And I will have to say, to test what Ant was talking about earlier about the game mechanics, something else that I noticed that I don't feel like I felt in other Call of Duty games is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like, there's obviously always going to be recoil, your attachment's always going to mess with that, but when you peek corners and stuff, the way your gun moves with you is very, very realistic, and I think that's going to be something a lot of these players are going to notice and have to get used to very quickly. And you saw a taste there of when you're spectating a player, you get that kind of like over-the-shoulder, like tactical camera view, and it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just looks so exciting to watch. And when you're, enjoying like, maybe seeing your teammates play or whatnot, it just looks so cool. It's a nice new feature here in the game. And sorry, Clint, this is the new knockout mode. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. Yeah. No. I mostly, I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react and enjoy it. There's so much new stuff. Like, I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my. No. Okay. He's doing the classic. He's going to his settings like he's doing the classic. It was something else. It was something else. It wasn't. My sensitivity or something? What is it? No, Jack. Wherever he's spectating is using my favorite SMG, by the way, too. And I think that's the Hurricane. The Hurricane. What do you think, by the way, just about the changes to Gunsmith and now having 5 attachments and not having, Yeah, so, I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. I think it's amazing, though. I mean, when we jumped into Modern Warfare in 2019, when they introduced the Gunsmith, there was a lot to take in. But now everybody's familiar with it, especially grinding Warzone, switching up those attachments. And it's just a better version of that. Seems like a good middle ground, It's just a better version of that, right? Like, the gun moves around with you as you're in there. You can switch out all the different attachments. And, for the class of weapon that you have, like, you can change it up. Turn a M4 into an SMG. Like, that's really cool. Oh, that was nearly a snap. That was nearly gross. One of the all-time greats in the competitive Call of Duty. One of the maybe the, if not the. Yeah. But there we go. Swag now getting involved as well. And to your point about at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Yeah, I mean, it's awesome. Like, you can switch it up. Like, you can make it into a sniper, I think is what I heard as well, right? So it's going to be crazy, even with the AK. J-God. Oh God, he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment and like the layout. Is the rooftops, like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That was a new thing that you can add into this game. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to an edge of a rooftop, and I was like, I wonder if I can make this jump. You can make the jump. You can make it across like the map. If there's tall buildings, you can make it across the map without ever having to touch on the ground. And I think for snipers, that is going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. We've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pomage too. Like I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking with an Irrational to people, and he was like, "I'm going hard, bro." Oh yeah. He's like, "I'm going hard." game like the competitive. He's going hard. Right. And this knockout game is not going very well for the red team right now. Pomage's team obviously winning this one. Again, secure the grab, the money bag, hold on to that bad boy. Oh, I forgot, friends, here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming right side of your screen. We've got all of it going on. Really, a celebration of everything that is Call of Duty, and even Courage, he may have just sworn. Do you see the gloves on the thumb? Yeah, they're professionals, true professionals. Wait, I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. Do I need to get little thumb? സ്ട്രീം നോക്കുക അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ അല്ലെന്ന് ഇതല്ലേ ബ്രോ സ്ട്രീമിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റി thumb sleeve. You're in the right place to ask about that. There is an No army footsteps. of I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like it's a little bit slippery,
So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning, when there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and absolutely fly. So there are some movement mechanics for speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it the dolphin dive, Joe's calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. It's fast, so we get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the sort of the CDL pros, been like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide. Now we're looking for the right out the window. Just dive out the window. Send it. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like, they've seen it so much in playtesting, and Nate goes into a window, like, everyone sends it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Butters is going to be sniping there. So we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms, and the snipe on the other side. He's and we testing the mechanic. Look. There we go. Testing things out. Trying to find the sneakiest, fastest way across the map. Yesterday. I couldn't. I was trying to see if I could break the slide. No slide Well, that works out. Yeah, look at her face. Ooh. She's just like going around, testing out the movement. Someone just runs right in front of her. That works out. Give me a freebie. You know what I'm noticing on this map that I actually like a lot? Not as many doors. Just running through. Not as many doors, I think, in general, is the overall vibe. I mean, most of the maps we've seen so far, quite small, very fast-paced. Again, Jeff talking about that, you've got a very distinct feel. So it's like the battle map is very large. Way more intense action. Of course, there's like evasion stuff. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive, and okay. Another thing, we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. You know, snipers are going to be in heaven. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but hit it. Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for a whole the cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same game, too. Yeah, I was in the back sniping the whole time. I can't wait for the sort of like anime skins and stuff like that, my cute little stocks. Of course, we can put skins on individual attachments now when it comes to making some very handsome looking weapons. Oh, Dylan Price, speaking of handsome. Oh, also something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because system. it reminds me of back in the day the specialists. When as you get kills, you get more perks. As time goes on, you're going to have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you're going to get another perk. As time goes on, you're going to get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's going to be sweet. Well, the reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? Like, you figure that out in the first couple days or weeks of playing the game. Those are your perks. Now it's like, I feel like there's more decision-making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, I don't know what I'm going to be running, but it does feel like they were saying, what was it, the different type of classes they were trying to put? You have your rusher, kind of your more stealth type player, your sentinel. Like they want to, even if it's not like class-based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the perks, right? I think that's pretty dope. But you can also make your own, so you can create it, pick your own 2 perks, your next one, and your ultimate, so you can figure out what you want, and it's just nice having like a rewarded game, especially when you're frying, getting that extra perk. It really does, change what you start off with a base 2. You unlock 1 after a period of time. You get kills, you get points. The game progresses slowly, so no matter how you're playing, you're going to get your perks eventually. But obviously, higher scoring game, you're going to get more. And it's just really interesting again, and the perks are almost tiered. And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that like, the first 2 perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk, way more sort of impactful. And that final perk, like kind of like the super perk. That's not going to turn you into Captain America, but it is going to make you way more effective. I kind of want to be Captain America. We're spilling the beans right now. Taking Jeff and Joe's thunder. Well, Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? There it is. Right, listen, picture there. Yeah, 2 million views on TikTok, something like that. It's impressive stuff. That's what you're watching? In your free time, Quinn? Yes, it might be. It might be. Okay. I'm watching them. It's Brooke's TikTok. She's very creative. This is a Search and Destroy, Call of Duty Classic here on Farm 18. This looks cool. This is one that we saw an intel drop not too long ago. Ooh, let's go. This is Symphony spectating Ash Sanders.
And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good Facing hybrid weapon 3-lane shake map ഒരു that does concern ആണ്. really, really well when it comes to shake dealing ഉണ്ട് with like their search and destroy. Like you have your traditional outer lanes, and they have their hidden corners, and they have their ways, and then that middle is just pure chaos. It's kind of like a little bit of like it reminds me of like a paintball range with all the walls and the corners that there are. So this is probably one of my favorite maps that we are playing right now in the beta testing. And as you can see, everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5. നമുക്കിനി Warzone കളിച്ചാലോ? Aiden has 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Aiden just realized he's on the stream that he's ready. കണ്ടാലൊരു സുഖം വരില്ല. നമ്മൾ കളിച്ചാൽ മാത്രമേ സുഖം വരുള്ളൂ. എന്ത് വേണം? Like should we continue Come on, Mason, show me something special. എന്താ പറയാ? Call of Duty needs to win. He's fine. That's the Fennec. I was loving that one yesterday. That thing turns, that's an OG weapon. That turns people in a super close range, but Pornyhoff just gave him the business. Smoked him. Nice try, Mason. We still love you. Huracan OP. Hurricane. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfights, stuff like the way the player animations are, the sound effects, like the game has just been like it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning top to bottom. Well, and it was a close game, and now it's done. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back in full force. Man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. He's gonna be bunny hopping all day. Well, champ, baby. We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, looking at these weapons, you know it's an M4, but the configuration he has. I was using the bigger sight, the double. I forget the name of it. But I like the extra zoom. And of course, kill streaks. Cruise missile back. A lot of fan favorites, Clint. I mean, everything you would expect from a Modern Warfare game is there. We get to see one. That'll connect. Myth able to hit it. He's vibing right now. But it's crazy. Like, bottom right, you were kind of mentioning like how different the guns will look. Like, the same type of gun is based on the attachments that it has. It's wild. There's also in-game settings where you can make your gun a little more narrow, a bit wider, further away. I mean, there's options, you know, just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players. Of settings personally. Like, give me the option to tweak it how I want, right? There's a lot of settings in this game. I'm gonna get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. When I see Courage on a 5 streak, that pop up at the top of the screen, it might have. Courage might be popping off. Oh, well, he just died there, so take it back. Ooh. Come on, Swag. Swag's dialed. Hit it. Swag. Yeah, this sub looks like it's dominant. Also, all the sounds and everything when you level up guns. Everything is there. I mean, I wish everyone could experience just this environment, though. Like, as much as we're enjoying the gameplay and stuff, how cool it's been. Because, like, a lot of these content creators, like, they're friends or they're familiar with each other. They play games online. But, like, it's not often you get them all in one place like this. It has just been a vibe. Seeing everybody going up, some meeting for the first time. Like, I know Iceman and Isaac, we have interacted so many times on social. I've never met him in person, dude. We hugged for a solid 30 seconds. It was beautiful. And it just shows like how hyped people John get. Mountain, I was telling you, I was like, I can't believe I still get this amped for Call of Duty after over 10. Bigmas almost 76k views on this. Times available on that lower right-hand side. Just a lot more sort of clean changes. Of course, the menu system, which you might not have seen here on the main COD Next stream, but individual streamers seeing them going through weapon loadout, seeing the operators there. So many cool changes. A lot more of a streamlined experience. It's sexy. That's not a lot of ways to describe it. I love that, especially like when you click start, you go and you look at your loadout, you switch weapons. It looks good. You can see everything. It's just right in front of your face. You know exactly what's there, digestible, and that's what you need. It's such a fast-paced game like Call of Duty. It's digestible. I also quite enjoy that like it doesn't obscure too much of the in-game screen. So if I'm hitting pause, I'm checking stuff out, I still want to have some kind of like situational awareness when I'm in-game. Yeah. And I will say in terms of balance of like ARs and SMGs, of course, this is all of our, like our first peeks into it, but they've looked pretty balanced so far. Like the SMGs have been absolutely disgusting up close, whether the AR gets first shot or not. Now, the SMGs haven't been driven as well. The recoil gets insane at that sort of range. So I feel like it looks like the gun balance as well, regardless of your attachments and what configuration you end up coming with, is fairly much there. I love that because I mean it just feels like sometimes it turns into this. Warzone mobile അടുത്ത വർഷമുള്ളൂ ലോഞ്ച്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടാം.
എന്താ മോനെ വാർസോൺ 2 ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ വാർസോൺ 1 ചത്തു ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് വാർസോൺ 1 സ്റ്റക്കായി അടിച്ചു പോയി ഗായ്സ്. വയ്യ ഗെയിമിന് വയ്യ. ചിത്ര എപ്പോഴുണ്ട് കേട്ടാ. ചിത്ര നാളെ കളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഓ പുതിയ സ്കിന്നൊക്കെ കിട്ടുമല്ലേ, എത്ര വേണം? ഓ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് എന്തു ആവാലോ. വേറെ ആരും ഇല്ലേ ബ്രോ? ജോബ്ര എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം. ജോബ്ര അല്ല ഒരു എഡിറ്റിങ് തന്നെ ഇതായിക്കൂടെ, കരിയർ ആയിക്കൂടെ എഡിറ്റിങ്. നമുക്ക് റാൻഡം കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഓവർ എന്താ പറയാ, പോളിഷ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് ഡൗട്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറക്കി വിടൂ, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ കളിക്കാരും ഇനി വേണ്ടെന്നാ. കേട്ടില്ല. 3 വർഷം കഴിയുമ്പം ഈ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും തന്നെ. സംശയം. രാജുഭായി മേടിച്ച എങ്കിൽ നാളെ ലൈവ് ചെയ്യാന്നാ. രാജുഭായി മേടിച്ചാണില്ല.
നീ ഇറച്ചി ബ്രോനെ കൊണ്ട് ലൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. കളിക്കാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടാൻ തരത്തില്ല. 2 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Check your gear and weapons. We go soon. Enemy soldier nearby. Easy as pie. Watch for fucking fire. Enemy soldier nearby. ഇപ്പോഴേ ചാടി പഠിക്കട്ടെ. Playtime's over. Warzone 2 or Modern Warfare 2 കണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ട്? വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ട്? Hostile dropping into the area. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോണ ഗെയിമുകളെ കണ്ടു. ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് അത് കളിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ കാൽത്രയുടെ മാപ്പ് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് കളിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു വിറാക്കിലൊക്കെ ഇട്ട മാപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ വാ. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. ട്രയോസ് എടുത്തിട്ട് 2 ദിവസം ആർക്കും വയ്യെന്ന് തോന്നുന്നു. വാർസോൺ 2 അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴേ മടുത്തു തോന്നുന്നു. ഇനി അല്പം റെസ്റ്റ് ആവാം. Enemy dropping into the AO. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! Target marked. Send it. Got your request. Squad mates are all KIA. Keep fighting until they redeploy. Reinforcements are on the way. Bounty target is up. Take them down. അവിടെ അത്രയും നേരം ഇരുന്നു. Returning you to the front line. Go get them. Bounty target is down. Mark. Squad mates are all KIA. Keep fighting until they redeploy. You've got gas moving in. Searching for supplies. Let's get some new toys. 4 പേരുണ്ട്. 2 ടീം. Squad member is redeploying.
Done with the search. Returning to base. Enemy dropping into the AO. I'm safe for now. Wow. Plate here. Okay. ആളുണ്ട് Okay. Enemy dropping into the AO. One shot. Easy. വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രോ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. Got another chance to make a difference. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Mercenaries called in a supply chopper to offload their cash reserves. I'd be able to ambush them. Bounty target is up. Take them down. Targeting me. താഴെ. Okay. Target marked. Requesting close air support. Got your വെളിയിൽ. Cluster strike is active. One shot. MP40 മാറ്റി വേറെ മറ്റേ എന്നാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വീക്ക്. Receiving hostile fire. You're back in the action. Enemy UAV active. Enemy dropping into the AO. You've got gas moving in. I'm hit. അറിയില്ല. Enemy UAV active. Contract time expired. Target's been lost. Receiving hostile fire. Enemy UAV active. ഒരുത്ത ഇവിടെ ഉണ്ട്. You can't kill me! Gas inbound. Target marked. Safe zone Requesting relocated. strike. Enemy precision airstrike. Phoenix 3. Target down. Fire station costs are adjusted. Enemy UAV active. No enemy hits on that run. Receiving hostile fire.
UAV active. Stay vigilant. Resurgence window is about to close. അവന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റി ഈസി ആയിട്ട്. അത് പേടിക്കട്ടെ അവന്. LOL campers. വെട്ടി ഇറന്നു ബ്രോ, ചെറവറ വെട്ടി ഇറന്നു. സേഫ് ആയി. Better this time. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Nitish bro, hi. Safe zone highlighted. Target here. കളിക്കുന്നു. യാ ബ്രോ. അത് ലോട്ട് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. Gas is right on your tail. അടുത്തടുത്ത ക്ലോസ് ക്ലോസ്. അത് ഞാൻ അല്ലേ പറയേണ്ടത്. ഇതെന്തേരി ഇതെങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നത്? അയ്യോ ലാഗായി. വീട്ടില് ആർമർ എനിക്ക് ഒട്ടും ആർമർ ഇട്ടാ. Gas is right on your tail. You can breathe. You lost the enemy. ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഇല്ല. Gas is inbound. ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഇല്ല. Nice try, nice try. Yeah. Victory was in your grasp. Next time will be different. Return to base for debrief. കളി നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു. വേറെ ആരുമില്ല.
ഞാൻ 2 ഗെയിം കൂടെ കാണും. 2 ഓക്കെ പോകാം. പുതിയ ബണ്ടിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ഇത് കണക്കുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഡാർത്ത് വേട്ടർ ഇത് ഊരിയിട്ട് എന്തൊരു പുകയത്ത ഇനി യവന്മാർ ഇതുപോലെ പുക വണ്ടിലൊന്നും ഇറക്കായിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ. ആദ്യം ഇറക്കത്തില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് ഇറക്കില്ല. പക്ഷെ 2 വർഷത്തേക്ക് ഇനി ഇല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് 2 വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളി മോഡേൺ ഓഫ് ഇറക്കാം. Are you excited for Warzone 2 or Modern Warfare 2 എന്ന് പറയുന്നതിൽ 35 പേര് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 80% പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. 20% വേണ്ടെന്നാണ്. എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർസോൺ മൊബൈലിന്റെ ട്രെയിലറാണ്. സെറ്റ് ആയിരുന്നത്, പൊളിയായിരുന്നു. യോ പോൾ ബാർബർ ബ്രോ. ഹലോ കേക്കാം. ഓക്കെ, സിബോയ്ക്ക് എന്നാ അത് കിട്ടുന്ന പ്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ ബണ്ടില്? പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബണ്ടിൽ. പക്ഷെ കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല സ്കിന്ന്. ഈസിക്കാർക്കും വേണമായിരുന്നു എക്സ്ക്ലൂസീവ്. ഈസിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കത് കുത്തോളം. Check your gear and weapons. We go soon. Hostile dropping into the area. Watch the sky. That's Enemy more dropping into the area. Under fire! 160. എത്ര ഉണ്ട്? Nearby. Oh my god!
training's over. Time to see what you've learned. Good copy. Resurgence. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. The gas is closing on your position. Suggest you start running. Fallen allies will redeploy as long as you remain alive. Earn points to bring them back to the action faster. Enemy soldier nearby. Kill all targets. Let's go. 50 remain. Game crash ചെയ്തു. Okay bro, okay. No problem. ഞാൻ ഈ ഗെയിം കൂടെ കാണുള്ളൂ ഇപ്പൊ. റെസിപ്രോക്ക് 277 എന്ത് ഒരു ഇതാണിപ്പോ സാധാരണ എനിക്കാണ് തോന്നുന്നത്. No. Enemy dropping into the AO. One of your allies. Mark the target. You're back in the action. Substitute എന്തല്ല. Dol, you are a noob, dude. Redeploying. Make it mean something. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. Enemy UAV active. Our team's in the station. Go get your revenge. Loadout drop headed your way. Enemy UAV active. Enemy dropping into the AO. Marking new safe zone. Try again. Never say die. Mercenaries called in a supply chopper to offload their cash reserves. I'd be able to ambush them.
ഇപ്പൊ കേക്കാം. ഇത്ര നേരം കേൾക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഗോൾബാബാന്റെ PC ക്രാഷായി. ഞാൻ അതാ എടുത്തത്, സ്നൈപ്പർ എടുത്തത്. പോയോ? Enemy UAV active. One shot, hey. Whoa, സൈസിലെ പരിപാടി. അത് ഓപ്പോസിറ്റാ, നല്ല ദൂരം. ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മോനവ എങ്ങനെ വന്നത്? ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ വരാം. ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാരും അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ആകെ 2 കളി മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കളി അടിപൊളിയാണ്. സെക്കൻഡ് കളി നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. പോൾ ബാബറിന് എന്തോ ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയി. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റിവ്യൂലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് പേരെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര നേരം ലൈവ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ലൈവ് സ്ട്രീം. മേക്ക് ഷുവർ യു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അത് മറക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഉറപ്പായിട്ടും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ യെസ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ഞാൻ കാണില്ല, തിരക്ക്. ശനിയാഴ്ചയും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ, പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ലൈവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 9 മണിക്ക് മുമ്പ് പോകണം, കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പോകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും 3 ദിവസം കാണില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ബെറ്റർ കോഡ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് മോഡേൺ ഓഫ് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഈസ് GameRnuBe signing out. Bye bye, good night.